Naam, ni saa 10 kamili juu ya alama saa za Afrika ya Mashariki. Karibu kwenye meza ya NTV Alasiri. Jina langu mimi ni Salim Swaleh. Tuna mengi ambayo tumekuandalia mpenzi mtazamaji, na kama unavyojua Kenya imejiunga na mataifa 15 katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kama mwanachama asiye wa kudumu atakayehudumu kwa miaka miwili mwaka 2020 na hadi 2021. Na hii ni hali ambayo imejenga uhusiano wa Kenya na jamii ya kimataifa na kukwea mipaka. Na hivi tunavyozungumza mtazamaji, waziri wa mambo ya nje Rachel Omamo anazungumza na waandishi wa habari kuzungumzia swala hilo. Across the world, we are witnessing constant disruptions that are generating great anxiety, uncertainty, and unpredictability. These include climate change, health security, cybersecurity, and of course the asymmetric warfare that is of pressing concern to us today. At the Council, we will seek to find contemporary solutions to 21st century problems. We have proposed a comprehensive 10-point agenda tailored to focus our attention on these issues. Just as a reminder, I know you've heard about our agenda many times, but it's good to emphasize things. Our agenda will lay focus on the need to strengthen multilateralism, the imperative to support global peacekeeping operations and regional peace and security arrangements, the need to innovate and adapt in confronting the mutating challenge of terrorism and violent extremism. We are going to leverage on our commitment to the contribution of women and the promotion of women in peace and security. Our agenda lays emphasis on the empowerment and inclusion of youth as agents of peace, security, and development. Of course, we will register our commitment to the protection of refugees and displaced persons, and our belief in the centrality of justice, of human rights, of a functional democracy towards securing lasting peace and prosperity. In addition, our consistent advocacy for climate action in order to build resilience and to mitigate against climate change will be emphasized throughout our time at the United Nations Security Council. Finally, we intend to remain unwavering in our commitment to the implementation of the Sustainable Development Goals. Members of the press, and for those of you out there who are watching us this afternoon, we want to say that we will remain fixed on Africa as a priority also. And these priorities include our challenges in Darfur, in Somalia, in the Central African Republic, in the Great Lakes, in the Sahel, in parts of North Africa, places such as Libya, and other regions of our continent that require special attention. As those who speak for Africa, it will be imperative that we bring African issues to the table. It is essential in this international order that is transforming, that Africans are at the table, that our ideas, our decision-making, our thought processes, our vision and our aspirations are laid on the table for all to see, for all to hear, for all to engage with. That is why we were endorsed by the AU to speak for Africa without hesitation, without trepidation, without fear. We also intend to project into the world Kenya's vision, to join the world in dealing with issues that are critical for every human being. We want to join our friends in finding lasting solutions to the pressing issues that are challenging our world today. As you know, we continue to confront issues pertaining to terrorism and so on, but I think the world's most existential threat at this point is dealing with the COVID-19 epidemic. This disease has shown us that all human beings are the same, that we are all vulnerable, and that the only way in which we are going to be able to confront it
to deal with it, to surmount it, to find solutions for it, is within the spirit of solidarity and multilateralism. So this is going to be one of our challenges. We understand that we are a global village, and unless we act in concert, unless we are cooperative and collaborative, we will never surmount the challenges that are before us, that are presented by this disease that has caused so much disruption in our lives. As members of the Security Council, Kenya will have an opportunity to shape the global agenda, to ensure that our interests, yours, the interests of our neighbors, the interests of Africa, indeed the interests of the global South are heard. We have a voice at one of the most important decision-making forums. The things that matter to us, including our aspirations for a more just and equitable world, our desire to empower the youth, women, and other disadvantaged groups, to raise Kenya's voice, to raise African voices, to be heard globally, are the things that we hold dear. Our ultimate objective is to contribute to the creation of peace, a peaceful and secure world that would be conducive to the realization of sustainable development goals that shall transform lives and livelihoods. We are here to speak for this present generation, that our ideas may have salience today and longevity for the future to come. I thank you. Naam, mtazamaji, bila shaka ni picha hizo za moja kwa moja za waziri wa mambo ya nje Rachel Omamo akizungumzia ushindi wa Kenya katika kuungana na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, akisema kwamba Kenya imepiga hatua mbele katika kujaribu kuleta Jumuiya ya Afrika pamoja katika ngazi ya kimataifa na kuweka ramani ya Kenya katika jukwaa hilo la kimataifa. Na muona mwenzangu upande wa pili wa studio ambaye anaongoza lugha ya ishara, David Agondoa, anajaribu kupata hicho kizungu, maana wanasema kizungu kina wenyewe. Lakini katika muktadha huo, Rais Uhuru Kenyatta ameusifu ushindi mkubwa wa Kenya katika raundi ya pili ya upigaji kura wa leo kuwania wanachama usio wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Rais Kenyatta amesema ushindi wa Kenya ni dhihirisho la kuenea kwa sifa na ushawishi katika jukwaa la kimataifa, na vile vile kwamba Kenya sasa ni mshirika wa kuaminika na wa kutegemewa katika masuala ya maendeleo, usalama pamoja na amani. Kiongozi wa taifa amepongeza ushindi wa Kenya katika uchaguzi huo, na ambapo Kenya imeshinda Djibouti kwa kura 129 dhidi ya kura 69 ambazo zilipigiwa Jamhuri ya Burundi. We are telling the international community, we are telling our development partners, and that's not Kenya, that's the position of the African Union, that at this critical moment, we need you to be able to give us that room by giving us and extending some of the loans that are coming up in order to be able to give us that fiscal room to be able to deal with the challenges that have been brought on board by Corona. Naam, mtazamaji, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa bila shaka lina wanachama 15, wanachama 5 ndio wanachama wa kudumu, au mataifa 5 ndio wanachama wa kudumu, ikiwemo Marekani, Ufaransa, Uingereza, Uchina na Urusi. Mataifa mengine 10 huwa ni wanachama ambao wanabadilishana zamu miaka miwili. Sasa Kenya imejiunga na mataifa mengine 3 ambayo ni kati ya mataifa 3 ambayo yanawakilisha bara la Afrika katika baraza hilo muhimu. Tukisonga mbele, idadi ya watu wenye maambukizi ya COVID-19 hapa nchini sasa imefikia 4374 baada ya Wizara ya Afya kutangaza
visa zaidi 117 katika saa 24 zilizopita. Hata hivyo, idadi ya wafu wa corona pia imeongezeka na kufikia 119 baada ya vifo viwili kutangazwa mapema leo. Aidha, waliopona sasa ni 1550 baada ya wagonjwa 91 kuruhusiwa kwenda nyumbani. Tutakuletea taarifa hiyo baadaye kidogo. Lakini tukisonga mbele, wakazi kutoka maeneo ya Kibarani, Bahati na vile katika eneo la Kwapunda huko Mombasa wamefanya maandamano wakilalamikia kutopata chakula cha msaada. Wakazi wanadai kwamba baadhi yao wamepoteza maisha kutokana na baa la njaa, hasa baada ya wengi wao kupoteza ajira kutokana na janga la corona. Fatuma Bugu ana uketo wa taarifa hiyo. Wanasema ngoja huumiza matumbo, na ni dhahiri kuwa matumbo ya wakazi hawa hayana tena stahamala. Matokeo yake, msongamano huu wa magari ni ishara tosha ya jitihada zao kutatiza shughuli za usafiri. Watu wa Kibarani wamechoka. Chakula kinaletwa, kinaenda Bangala, kinaenda Ganahola, kinaenda Chaani, kinaenda wapi? Hapa tujapata hata mara moja. Watu wanakufa tunawazika kwa sababu ya njaa. Kulingana nao, watu waliojitwika jukumu la kuandikisha majina ya familia hizo walitekeleza shughuli hiyo kwa mapendeleo, hali ambayo imewafungia nje wanaostahili kufaidika na misaada hiyo ya vyakula. Tunaomba tuletewe chakula kwa sababu tangu corona ianze, watu wa Kibarani, wa Bahati, wa Sports, wa Bunda hawajawahi pata chakula hata siku moja. Wengi wao wanadai kupoteza kazi tangu kuchipuka kwa maradhi ya COVID-19 na hawana njia mbadala za kujipatia riziki. Hapa Kibarani kuna watu wawili wamekufa kwa sababu la njaa na tukawazika juzi. Sasa tunauliza kwamba chakula Kibarani imeenda wapi? Patashika ya nguo kuchanika ilikuwa dhahiri, huku polisi na waandamanaji wakipimana nguvu. Awali, gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Ali Joho aliwahakikishia wakazi kuwa familia zote zisizojiweza zitanufaika na chakula hicho. Fatuma Bugu, NTV, kaunti ya Mombasa. Naam, tukitoka katika kaunti ya Mombasa turudi hapa Nairobi, ambapo visa vya uhalifu katika kaunti hii vimepungua pakubwa katika kipindi hiki cha curfew. Akihutubia waandishi wa habari, kamanda wa mkoa wa Nairobi Philip Ndolo amesema hali hii imesababishwa na kuwepo kwa saa za curfew. Hata hivyo, wazazi wameonywa dhidi ya kuwatelekeza watoto wao, hasa wakati huu ambapo hawaendi shuleni. Visa vya wanafunzi kujihusisha na uhalifu, hasa wizi, vimeongezeka mno. Ndolo anasema kwamba licha ya wahusika kuwa ni vijana wasiozidi umri wa miaka 18, vitendo vyao havitochukuliwa kama vya kitoto. Realized during the curfew and since the closure of schools, where we have children who are idle at home, parents are not very keen on what their children are doing. I've noted twice or thrice where we have arrested small children, primary school children, robbing people of mobiles, and they go to sell to others. This is something that we are discouraging. They should know that much as they are very young, crime does not know the age. Seen several officers, not so many, actually it is 0.0% of officers taking the law into their own hands. What I want to say in no uncertain terms is that any officer who takes the law into his hands, misuses his firearm, uses lethal of force when it is not required, we will take action. Because every police officer in this service, 100,000 plus, have been taught on justifiable instances to use a firearm, and further, they have been taught on human rights and human aspects, humanitarian law. Tuendelee na taarifa zingine kuhusiana na masuala hayo ya uhalifu na usalama, ambapo maafisa wa polisi mjini Bungoma wamewakamata washukiwa 5 wa mauaji ya mfanyabiashara mashuhuri mjini humo Michael Gasheshe Karuga. Washukiwa hao walikamatwa katika nyumba ya kupanga eneo la Sokoni Kandui, nje kidogo ya mji wa Bungoma usiku wa kuamkia leo. Nura Abdulaziz na taarifa hiyo. Ni katika nyumba hii ya kukodesha Sokoni Kandui, nje kidogo ya mji wa Bungoma, ndipo wanaume 4 na mwanamke mmoja wanaoshukiwa kumuua mfanyabiashara Michael Gasheshe Karuga walikuwa wakiishi. Washukiwa hao wa wizi wanadaiwa kumuibia mwenda zake shilingi milioni 2 na kumuua kwa kumpiga risasi karibu na hoteli ya Keringet mjini Bungoma tarehe 8 mwezi huu.
Nyumba tumedhani watu wenye wanaishi ndani watu wazuri, kumbe ni majambazi. Na naomba wenye manyumba hapa ya kukodesha, tafadhali kuweka mtu kwa nyumba, ujaribu kujua ya kwamba huyo mtu anatoka wapi na anafanya kitu gani. Akithibitisha kukamatwa kwa washukiwa hao, OCPD wa Bungoma Kusini Wilson Nanga amesema kuwa maafisa wake wamekuwa wakifanya uchunguzi wao ambao ulipelekea kukamatwa kwa washukiwa hao. During our operation, we also managed to recover a number of things. That is 5 television sets, also a fridge, 3 sofa sets, and assorted household items. Kulingana na Nanga, mmoja wa washukiwa hao ni raia wa Uganda huku wengine wakiwa wa Kenya. We have the suspects in custody and we are still investigating to see whether we can go further and get more suspects and recover more things, because we believe this syndicate, this is the syndicate which has been terrorizing members of public in Bungoma town, Kandui, Kibabii and its environs. Gasheshe ambaye alikuwa mmiliki wa kituo cha mafuta cha Shell alikuwa pia mmiliki wa biashara tofauti mjini Bungoma. Alizikwa siku ya Jumanne nyumbani kwake Soi, eneo bunge la Likuyani, kaunti ya Kakamega. Nuru Abdulaziz, NTV. Rais Uhuru Kenyatta amependekeza Nancy Janet Kabui Gathungu kuwa ni mkaguzi mkuu mpya wa mahesabu ya umma. Nancy Gathungu aliibuka wa kwanza kwa alama nyingi zaidi kati ya watu watatu ambao majina yao yaliwasilishwa kwa rais na jopo lililokuwa likiwasaili wale wote walioomba nafasi hiyo. Taarifa ya msemaji wa Ikulu Kanze Dena Mararo inasema kuwa tayari Rais Uhuru Kenyatta amewasilisha jina la Nancy bungeni kwa ajili ya usaili. Iwapo basi ataidhinishwa, Nancy atachukua rasmi wadhifa huo ulioachwa wazi na Edward Ouko aliyemaliza muda wake mwishoni mwa mwaka jana. Tuvuge hadi katika kaunti ya Homa Bay ambapo hali ya mshike imeshuhudiwa katika bunge la kaunti hiyo baada ya kaimu spika Godfrey Anyango kujaribu kuondoa wadhifa wa kiongozi wa wachache katika bunge hilo. Mjadala huo ulikuwa umetulia baada ya bunge hilo kwenda likizo kama njia moja ya kudhibiti maambukizi ya COVID-19, lakini kidonda kimetoneshwa tena baada ya bunge hilo kurejelea vikao vyake. Bunge la kaunti limekuwa likifanya vikao nje ya majengo rasmi huku baadhi ya madiwani wakisusia vikao hivyo. Kaimu spika amedai kuwa bunge hilo halihitaji wadhifa wa kiongozi wa wachache kwani asilimia kubwa ya madiwani ni wanachama wa vyama tanzu vya upinzani. Bunge la Homa Bay lina madiwani 60 ambapo kati yao 58 wanatoka chama cha ODM huku mmoja akiwa wa Wiper na mmoja alichaguliwa bila chama. Tukitoka Homa Bay tuingie katika kaunti ya Trans Nzoia ambapo wakazi wa kaunti hiyo sasa wanalalamikia ukosefu wa huduma ya matibabu kufuatia mgomo wa wauguzi. Wafanyakazi hao wamesusia kazi baada ya kucheleweshwa kwa mishahara yao pamoja na marupurupu. Wahudumu hao wa afya wanadai kwamba licha ya kuhatarisha maisha yao wakati huu mgumu wa janga la corona, serikali ya kaunti imepuuzilia mbali kilio chao. Miongoni mwa waliogoma ni pamoja na wanachama wa chama cha wauguzi tawi la kaunti hiyo. Tumesikia from all other counties that they have goodwill to pay the COVID allowance. Wameongea na wafanyikazi wao na wanaongojea kulipa, wanaongojea tu IPPD code ya kulipa hiyo allowance. Lakini Trans Nzoia wamenyamazia hiyo allowance ambayo imetoka kwa president. If money will be not paid by tomorrow,
We are going to advise our members also to work from home. Because it is ironical that the people who are on the ground working are not being paid, and those who are working from home are being paid. It does not make sense. We are tired. It's only, Mr. Governor, you give us our money. We deserve it. It's not just something we beg. We are here as we recommend you give us our right. Money is our right. We have worked. And as the labor organization spells it out, we are supposed to be paid for what we have worked for. Na kufuatia uamuzi wa serikali kulegeza masharti ya kanuni za biashara za migahawa na hoteli, tayari migahawa hiyo imeanza kurejea na shughuli zake katika sekta ya utalii zimeanza kuonekana, hususan watalii katika eneo la Baringo. Hoteli kadhaa za kitalii zilifunguliwa au zilizokuwa zimefungwa wakati huo wa janga la corona zimeanza kufunguliwa na shughuli zimeanza kurejea polepole. Kumbuka maziwa ya Bogoria pamoja na ya Baringo sasa yameanza kuwavutia watalii japo kwa kasi ya polepole mno. Wengi kabisa. Jioni. Hapa ndo feed. Hapa ndio. Saa hizo unajua anajaribu karibia kujibuza. Mimi nawaambia bana. So looking forward to hosting a team next week of training, and we've seen confirmation even for July and August. Hopefully the airspace will be opened up and we'll see more clients, but now we are happy with the domestic market. As always, it has been one of our key clients. So the more of the bookings we have received are domestic and mainly for families and training. Of course, we have so many attractions. The Lake Bogoria with the geishas and the flamingos. We also have the Lake Baringo boat riding. But going forward, we've seen a lot of confirmation for people to just come and enjoy. And part of the enjoyment is visiting the lake to see the flamingos. And we know that when the curfew is lifted in Nairobi, a number of our clients have confirmed to be coming down also. Mtazamaji, kuna msemo ambao ni mashuhuri sana wa Kiswahili, wanasema siku za mwizi ni 40. Sasa wanawake wanne wamekamatwa baada ya kunaswa kwa kamera za kiusalama maarufu kama CCTV kwenye duka moja la jumla katika kaunti ya Busia wakiiba bidhaa tofauti. Wanne hao ambao wanadaiwa kuwa ni wanachama wa genge maarufu la ujambazi wamenaswa wakificha bidhaa hizo katika nguo zao za ndani. Charity Mwangi na taarifa hiyo. Hali ngumu ya maisha inaonekana kusababisha ubunifu wa wahalifu wanaofanya vyovyote vile kujinyakulia. Siku ya 40 ilifika kwa wanawake hao wanne walionaswa na kamera za CCTV wakiiba bidhaa kutoka kwa duka la jumla la Bismart eneo la Bumala katika kaunti ya Busia. Wanaonekana kutumia ustadi wa kipekee kupora mali. Wa kwanza hujipanga vilivyo kukinga kamera na baadaye bidhaa zinaonekana kuzama mafichoni. Wanaingia either wakiwa watu wawili ama watatu, na mmoja wao ni mtu mwenye anaangalia hali ya usalama katika duka. Angalie CCTV iko pande gani, watu wako pande gani, security ya duka iko pande gani, then kuna wale wa kuchukua. Na wale wa kuchukua most of the time wanakuja, unapata kuna nguo ndefu ama rinda, hata sometimes unapata kuna buibui. So wakichukua kama Dettol 3 liters ni kibuyu kubwa. So wakichukua wanainama alafu wanaingisha chini ya skate huko ndani. Ilipatikana kwamba walikuwa wameiba Busia katika supermarket ya Frankmart na ingine ya Ketias na ingine ya Pesmart hapa Bumala. Walidhani wangeepuka, lakini walikuwa wametambuliwa, kwani sifa zao zilikuwa zimeenea katika maeneo ya magharibi mwa Kenya na Nyanza. Na usidhani wao ni wanawake wasiojiweza. Bidhaa walizoiba zinaashiria kuwa madhumuni yao ni tofauti na yale ya wanawake wasiojiweza. Sio kitu tu ati ni mtu anajifunza kuiba leo.
Sisi tuko na kesi ya 2018. They are the same women, these ones who are here. Tuliweza kupata kwamba kwangu alikuwa ameiba Biblia, na kwa bahati nzuri ni kwamba tulimchukua tukampeleka polisi, na kwa bahati nzuri pia tukawezeshewa kushika wale ambao pia walikuwa pamoja nao. They are driving, they are well connected. The moment they are arrested, after 10 minutes simu zimepigwa kama 100 wa station. So this is a gang. Polisi wanaomba wananchi kushirikiana nao kupambana na uhalifu wa aina hiyo. Wanne hao walipelekwa katika kituo cha polisi cha Bumala huku kesi yao ikianza. Charity Mwangi, NTV. Naam, tuingie katika safu ya michezo ambapo wachezaji wa safu ya ushambulizi ya Tottenham Hotspurs, Harry Kane na Son Heung-min wataanza mechi yao leo dhidi ya Manchester United katika mchuano wa ligi ya Uingereza maarufu kama EPL. Uamuzi huo ulitangazwa na meneja wa Tottenham Jose Mourinho. Hata hivyo, Dele Alli ambaye alipigwa marufuku ya mechi moja na shirikisho la kandanda la Uingereza hatoshiriki katika mechi hiyo ya leo usiku. Kwa upande wa wageni, Manchester United maarufu kama the Red Devils, mshambulizi Marcus Rashford amepona jeraha la mgongo huku kiungo Paul Pogba akirejea baada ya kupona mguu. Timu zote mbili zinawania nafasi 4 bora katika ligi, huku United iliyo nambari ya 5 kwa sasa kwa pointi 40. NTV jioni. Aliyenisaidia katika lugha ya ishara alikuwa ni David Agondoa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kufanikisha NTV Alasiri, ni Salim Swaleh. Kwaheri.